Λοιπόν, καλή σας πέρα. Πρέπει να είμαστε live. Λογικά, δώστε μου μισό λεπτό. Τα κλασικά, τα καθιερωμένα, όπως τα γνωρίζετε όλοι σας. Μισό, γιατί βαράνε εδώ πέρα. Λοιπόν, να το ακουγόμαστε, μια χαρά. Να βάλω και το κινητό. Τέλεια. Λοιπόν, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα δεν έχει gaming. Η ώρα είναι και λίγο αργά. Οπότε θα κάνουμε ένα reaction στο Developer Direct του Xbox. Δεν έχω ιδέα. Δεν έχω φάει spoiler. Έγινε πριν μία ώρα περίπου. Αν δεν κάνω λάθος, το live της Microsoft. Δεν έχω δει τίποτα, οπότε πάμε να το δούμε μετά από μία ώρα, να το δούμε λίγο παρέα και είναι κυρίως να καταγράψω τις αντιδράσεις μου κτλ. Δεν έχω ιδέα τι θα δείξει, τι παιχνίδια, δεν έχω φάει κανένα spoiler, δεν ξέρω τίποτα. Οπότε, ναι, πρώτη φορά θα το δούμε παρέα και θα δούμε τις αντιδράσεις μου. Τι γνωρίζουμε τώρα για τη Microsoft? Γενικά σαν έτσι publisher κτλ. Όπως ξέρουμε βγήκε το Indiana Jones τώρα, οπότε φαντάζομαι ότι ετοιμάζει κάποιο Halo, ετοιμάζει το Gears που ξέρουμε, το επόμενο Gears, ετοιμάζει Fable, τι άλλο? Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ότι μπορεί να ετοιμάζει και κάποιο Forza Horizon ή Motorsport. Ένα από τα δύο. Δεν ξέρω αν θα δούμε τίποτα από όλα αυτά που λέω τώρα αυτή τη στιγμή. Κάνω απλώς εικασίες. Για το Halo υπάρχουν φήμες, ωστόσο. Για το Gears έχει βγει και ένα teaser πριν κάμποσο καιρό. Τέλος πάντων, κάνα εξάμηνο. Δεν θυμάμαι πότε είχε βγει ένα teaserάκι του Gears. Νομίζω στην Gamescom, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σίγουρα θα ετοιμάζει κάποιο Forza Horizon ή Forza Motorsport κτλ. Το Fable επίσης έχουμε δει τρέιλεράκι. Μήπως δούμε κάποιο gameplay. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν έχει πολύ σημασία. Πάμε να δούμε τι παιχνιδάκια θα παίξουμε εμείς που μας αρέσουν τα video games ανεξαρτήτως πλατφόρμας, γιατί δεν έχουμε complex με Microsoft, PlayStation. Αγαπάω PlayStation, εννοείται, γιατί έχω μεγαλώσει με PlayStation, αλλά να δούμε λίγο τι παιχνίδια θα παίξουμε το επόμενο διάστημα, να δούμε αν υπάρχει τέλος πάντων κάποιο παιχνίδι που να είναι στα γούστα μας, το καθένας. Το καθένας έχει διαφορετικά γούστα, έτσι. Προφανώς δεν σημαίνει ότι θα μου αρέσουν όλα τα παιχνίδια, ούτε καν. Μπορεί να μου αρέσει ένα ή και κανένα, συνήθως έτσι πάει, δηλαδή σε όλα τα events που βλέπω εγώ. Άντε να επιλέξω ένα με δύο, ξέρω εγώ, που ίσως θα έπαιζα. Οπότε μπορεί να μην αρέσει και κανένα παιχνίδι. Μπορεί να μου αρέσει και κάποιο όμως απίστευτα, ή να έχουμε κάποια έκπληξη ή να το δω τέλος πάντων και να πω αυτό θα μπορούσα να το παίξω. Ο καθένας έχει τα γούστα του τέλος πάντων. Οπότε πάμε να το δούμε και να δούμε τι παιχνίδια μπορεί ίσως να παίξουμε στο μέλλον από την Microsoft. Ξεκινάω. Εδώ τώρα μάλλον είναι δυνατά η ένταση, ίσως, δεν ξέρω. Εγώ θα χαμηλώσω λίγο στα ακουστικά μου. 30 δευτερόλεπτα. Μετράμε αντίστροφα λοιπόν. Αλλά τι ωραία είναι αυτά τα πράγματα. Έχω ενθουσιασμό κάθε φορά όταν περιμένω να δω. Μπορεί να βγει μούφα τελείως, δεν ξέρω, αλλά δεν ξέρω. Αγαπάω το gaming γενικότερα σαν οπότε let's go. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πουμ. Πάμε. Λοιπόν, λέει ότι είναι όλα σε ανάπτυξη τέλος πάντων παιχνίδια, δεν είναι κάτι έτοιμο κτλ. Και όλα θα είναι Day One Game Pass. Καλό αυτό. Λοιπόν, επίσης Xbox Cloud Gaming,
με streaming και τα σχετικά. Βέβαια αυτό δεν υποστηρίζεται ακόμα στην Ελλάδα, είναι για το εξωτερικό. Πάμε να δούμε με το πρώτο game λοιπόν. Τι θα δούμε τώρα. Peggy 18. Δεν θα μου άρεσε να είμαι game developers σε ένα στούντιο έτσι για να προγραμματίζω για video games. Είναι βέβαια λίγο unstable δουλειά. Θα την άποψη ότι όταν βγει το παιχνίδι βλέπετε ότι υπάρχουν απολύσεις και τα σχετικά, αλλά θα μου άρεσε σαν εμπειρία να το ζήσω. Να συμμετάσχω σε κάποια ανάπτυξη ενός παιχνιδιού. Τι είναι αυτό, Sea of Thieves? Team Ninja. Konnichiwa, Koei Tecmo Games チーム忍者の安田文彦です。今日は皆様にチーム忍者が長く大切にしてきたアクションシリーズの新情報を発表できる機会をいただけてとても嬉しく思います。早速ですがこちらをご覧ください。Several years ago, the Dark Dragon, youngest of the divine dragon gods, wreaked havoc across the world. The plot was ultimately thwarted through the efforts of a sole ninja. However, the Dark Dragon's husk remained, and from this husk fell an endless downpour of cursed rain. The abandoned Tokyo continues its struggle against chaos to this day. Infiltrated the facility. Commencing mission. Durante το Ninja Theory μάλλον, πως θα έχω κάποια επαφή με το franchise. No escape. Μοιάζει με hack and slash γενικά παιχνίδι. Action. Απλώς εγώ δεν τα πάω καλά γενικότερα με τα έτσι ιαπωνικό θεματολόγιο τέλος πάντων, ασιατικό παιχνίδια. Είμαι πολύ της Δύσης, οπότε δεν νομίζω ότι είναι παιχνίδι που θα έπαιζα εγώ τουλάχιστον. Ryu Hayabusa. Whatever your clan is plotting, it ends here. So you've come, Raven. Fuck off, Hayabusa. I will execute my mission. Ninja Gaiden, Ninja Theory πάω. Οκ,世 Ninja 界中 Gaiden の町人 λοιπόν. の皆さん、10年以上大変お待たせしました。最強の忍者となり容赦なく襲い来る敵に挑むハイスピードアクション忍者ガイデンのナンバリング最新作として忍者ガイデン4を発表させていただきま Φαίνεται した。 έτσι 本作はプラチナゲームズさんとの協 δυνατό, 業で開 ενώ 発を進めています。 δράση, action πολύ. Θα είναι fun プラチナゲー πιστεύω. ムズさんのアクションゲームというジャンルにおける実績は言うまでもなく、
ベヨネッタやニアオートマタなど素晴らしいアクションタイトルを生み出してこられました。忍者ガイデン4というタイトルを10年以上の時を超えて新たに皆様にお届けするにあたり、より多くの方に新鮮な気持ちでプレイしていただけるよう、新たな世界を新主人公であるもう一人の町人ヤクモで冒険するという形で制作することにしました。先ほどご覧いただいた映像の中で竜はやぶさも登場しておりましたが、彼は今回も物語に密接に関わってきます。なぜヤクモと戦うことになったのか、竜はやぶさが戦う目的は何なのか、本作の物語の中で展開していきます。任務は必ず成し遂げる。邪魔をするな。物語は黒竜がもたらした正気の雨によって荒廃した首都東京が舞台となっています。この雨は黒竜がまだ生きている証であり、雨が止まない限り東京に安寧は訪れません。今作の新主人公であり、はやぶさと対をなす烏一門に所属するヤクモが首都東京で黒竜を倒し、この世界を晴らすため戦いに身を投じます。これまで忍者ガイデンシリーズで描かれてきたダークでハードな世界観は継承し、そこにさらに危機を感じさせる要素として呪いやより混沌とした景観のデザインを取り入れています。ステージプレイ中に街が呪いの影響を受け、ビルは崩れ、道は歪み、ヤクモをピンチに陥れることでしょう。舞台となる東京はとある出来事によって街全体が崩壊し、魔族やヤクモと敵対する勢力がひしめき合う状態になっており、環境全体がプレイヤーに牙を向くように感じられるはずです。前作より立体的に自由度の増した危険に満ちたステージを忍具やシリーズおなじみの体術など忍者アクションを駆使して乗り越えていくことになります。レールアクション、スイングアクションなどのダイナミックで爽快なシチュエーションを多く追加しました。これら以外にも様々なシチュエーションやチャレンジ、隠されたアイテムなどを用意しており、ステージが進むごとに上がっていくテンションにも驚いていただけると思います。新しい主人公のヤクモは竜はやぶさに次ぐ新たな町人です。彼にはまだ若さも残っていますが、烏一門を背負う天才忍者でもあり、忍者ガイデンシリーズにおける忍者の頂点、竜と肩を並べる次世代の町人たり得る人物としてデザインしています。そんなヤクモの前に立ちふさがるのは、荒れ果てた東京の治安維持組織であり、黒竜の封印を守る竜神島や現世に蔓延する人ならざる者ローマ、そしてもちろんシリーズおなじみの魔人も登場します。また現時点では公開していませんが、新たなキャラクターやシリーズファンの方に喜んでいただける人物も登場しますので、続報にご期待ください。従来のシリーズからバトルスピードをさらに加速させ、目にも止まらぬスピードで敵との攻防を繰り広げることができます。さらにヤクモが使える新要素、結節忍術、ヌエの型を駆使したダイナミックな攻撃によって、これまでから大きく進化した1対他の戦闘を可能にしました。ヌエの型ではこれまでの忍者ガイデンにはない広範囲かつ一撃必殺の攻撃となっており、多勢に無勢の状態が長く続く戦況を一気に覆すことができます。もちろん1対1の戦闘における比率も健在です。プレイヤー同様、敵もガードや回避をしてくるため、緊張感のあるフェアな戦闘を味わうことができます。敵の動きをしっかりと捉えながら、一瞬の隙を逃さずに攻撃を仕掛けていくことが重要です。ヌエの方によって忍者ガイデンのアクションの味わいにさらなる進化を感じられるかと思います。特にアクションに関しては手触り、バランス調整など細部にわたり日々議論させていただき、会社の垣根を越えた密なやり取りをさせていただいています。本作の主人公であるヤクモは竜とは一味違うアクションを有していますが、その中でもしっかりと忍者ガイデンらしさを感じていただけると思います。
例えばカラス、ヌエ、Μου θυμίζει 2つ λίγο の型があると hack いう and 点が slash ヤクモ έτσι の大きな特徴 παλιάς ですが、それら εποχής. が持つ多彩な性能のアクションを用いて Κάτι σαν το 敵や Force 状況 Unleashed ごと στο に使い Star 分 Wars. ける Νομίζω 攻 κάτι 略の τέτοια, スタミ έτσι ナ、 τέτοια φάση. 滅却、 Game. 設技などを絡めた抑揚あるスピーディーな攻防などはもちろんヤクモでも健在です。ヤクモと竜ハヤブサはそれぞれ Λέει が έτσι か που な το り異な βλέπω る το 個性 gameplay 的な έχει 遊び心地 στοιχεία になっていますの έτσι で παλιού 様 καλού 々な hack 戦 and 闘 slash バリエー που ション έχει を楽し PlayStation むこと 2 が ξέρω. できるようになっています。 Η αλήθεια είναι δεν βλέπουμε πολλά hack ヤ and クモ slash παιχνίδια. そして竜ハヤブサの双方でレオン飛燕、伊豆直俊 Ενώ など παλιά ήταν シ πολύ リー έτσι ズおなじみのアクショ διαδεδομένα. ンも駆使しつつ新アクションを織り交ぜた新しい忍者ガイデンにご期待ください。忍者ガイデンシリーズに色濃く残っている歯ごたえやグレードの高いアクション体験の継承、さらに我々プラチナゲームズの特徴であるスピーディーなアクションやダイナミックな演出も取り入れ、進化した正当続編を作り上げるべく総力を挙げて開発を進めております。容赦ない敵とのいかなる攻防にもフェアに戦える手触りをヤクモでも目指しています。皆様に進化した忍者ガイデンを触っていただける日を楽しみにしています。シリーズファンはもちろんのこと、忍者ガイデンを初めてプレイする方でも存分に楽しめる作品になっておりますので、ぜひ発売をお待ちください。長年にわたってプラチナゲームズさんと共にまさに忍者のように潜んで忍者ガイデン4の開発を進めてきましたが、ついに発表することができて非常に嬉しく思います。2025年秋に本作を皆様にお届けできるのを楽しみにしています。続報にもぜひご期待ください。 Ninja Gaiden 4 λοιπόν. さて本日お伝えしたい発表はそれだけではありません。こちらをご覧ください。 Αυτά τα One More Thing μου αρέσουν αυτά. Πάλι την Ninja. Α, gameplay θα δείξει. Ή είναι άλλο παιχνίδι. Όχι, μάλλον gameplay. Πω. Στη λύκη μιλάμε. Κάτι μου θυμίζει ρε φίλε έτσι αυτό το hack and slash thing. Force Unleashed, ποιο άλλο ήταν hack and slash? Α, X-Men. Μου θυμίζει Wolverine, έτσι καρακρακρακρα που ήταν έτσι hack and slash στυλ. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια hack and slash έχω παίξει ζωή μου. Genshin, go back to hell. All paths before me are cruel and arduous. Our time has come. Ninja Gaiden 2のオリジナル版は2008年に Xbox360 で発売し、バイオレンスな表現とハイスピードなバトルを皆様にお楽しみいただいた作品です。今作 Ninja Gaiden 2トラックではオリジナル版の表現に立ち戻り、アンリアルエンジン5を用いてグラフィックを大幅に刷新、忍者ガイデン2の完全版として開発いたしました。綺麗なグラフィックでお楽しみいただけるのはもちろん、竜ハヤブサに加え、綾音、もみじ、レイチェルもプレイブルキャラクターとして登場します。そして本作は本日コンソール、PC、そして Xbox ゲームパスでこの後すぐに発売となります。忍者ガイデンシリーズを長年応援いただいている皆様はもちろんのこと、本日忍者ガイデンを知っていただいた皆様も忍者ガイデン4の発売前にぜひ本作をお楽しみください。Είναι Game Pass αυτό, Θα μπορούσα να του δώσω μια ευκαιρία. 今年はチーム忍者創立30周年の節目であり、本日発表させていただいた忍者ガイデン4を含め2025年は忍者の年、イヤーオブザ忍者となります。ぜひ忍者ガイデンシリーズの展開にご注目ください。本日はありがとうございました。Οκ, ωραίο. Ενδιαφέρον. Compulsory Games. Το νομίζω το έχουμε ξαναδεί, το Avowed είναι.
Hi, and welcome to Compulsion Games here in Montreal, Canada. At our studio, we care about world building, and we treat the setting almost like a character of its own. From the magical noir of contrast to the alternate history of We Happy Few, we draw inspiration from the landscape to shape mood, drama, and intrigue. For South of Midnight, our third-person action-adventure game, the story and characters bring a folkloric Deep South to life. This gave us a chance to explore Southern Gothic themes with a dark fantasy twist. So while our protagonist Hazel is at the forefront of our story, it's the macabre elements and larger-than-life creatures that will leave a mark on her journey and growth. Νομίζω το έχουμε δει αυτό. Κάτι μου θυμίζει. Το έχουμε δει σίγουρα βασικά. Did you pack everything? Mama, this ain't my first hurricane. I know what to do. As long as you didn't forget the Flashlights and batteries. Oh, shit, we got 5 minutes. Let's go. Wouldn't be rushed if you didn't. Don't mumble. Speak on it. I said we wouldn't be rushed if you didn't waste all that time at the shelter. Now, you want to bring this up right now. I'm just saying. Hazel, please. We might need some help. I might need some help. While you're out helping everybody else. Hazel! Hazel may start her journey as a typical 19-year-old, but disastrous events will push her into a darkly magical world where she'll learn who she really is and how to tap into weaving, an ancient magical power that redefines her trajectory in life. The land itself chooses Hazel as a weaver. Someone who can see beyond the surface and tap into a deeper reality, the grand tapestry. Λίγο γραφικά και ένα The Bridge of Spirits, connecting περίπου. people, nature, and echoes of the past. Keep those hands to yourself. Hazel can perceive Αλλά both the μοιάζει πιο πολύ για mystical strengths and adventure, stigmas in the world. δεν μοιάζει για RPG Through κτλ. her newfound power, she reweaves Δεν έχουμε δει these gameplay βέβαια. stigmas Α, and τώρα mends βλέπουμε the λίγο. afflicted creatures she encounters. As Hazel discovers her power, the world gradually shifts into the surreal, revealing that creatures from the old folktales actually exist. You up here, my salvation. Among them is good old Catfish, the storyteller who becomes both the guide and companion to Hazel across the game. It ain't every day I hear about a new weaver such as yourself. Would you kindly do your weaver thing and help me down? Meeting Catfish marks the true beginning of Hazel's journey. All of Hazel's arsenal and powers are designed around textile crafting and traditional spinning wheels. Her weapons include a spindle, 2 weaving hooks, and a distaff. Her magic abilities manifest with supernatural lace-like patterns, blending the traditional craft with mystical elements. Hazel engages with the world through a variety of movement abilities. Those abilities also help Hazel progress on a journey. Πολύ As her ενδιαφέρον journey παιχνιδάκι αυτό. unfolds, Hazel will master new weaving abilities, using them to traverse the world, conjure objects, and confront adversaries. Combat is about understanding and adapting to different enemy archetypes known as Aints, the manifestations of corruption Hazel encounters. These haints trap Hazel in combat until she unravels them, destroying them in the process. Each Aint has its own unique moveset, strengths, and weaknesses that you'll need to learn and adapt to. For example, the slug burrows on the ground and unleashes devastating strikes from afar, while the Ravager closes the distance with chilling speed. Hazel can counter these threats with agile melee abilities to execute powerful combos, jump attacks, and charge attacks. But close combat is risky and can backfire because Aints have powerful defensive abilities. Mastering your magical skills becomes the key to gaining the upper hand in combat. Push, pull, and weave are some of the spells at your disposal that give you a tactical advantage during a fight. Timing is everything. Pull distant enemies close to start melee combos, push them back to interrupt and stun their attack. Then press the advantage with follow-up strikes. Spells interact uniquely with each enemy type, creating dynamic combat scenarios, especially when facing multiple types of opponents at the same time.
Once near death, enemies can be unraveled, breaking their core and setting them free of their corruption, which has the added benefit of providing health boosts and reducing ability cooldowns. If you play your combos right, you can enhance Hazel's combat readiness and keep on chaining her abilities. As Hazel progresses in the game, she unlocks new moves and improved abilities, and you'll have to decide which areas to prioritize. The upgrades will change how you approach combat, like enhancing area of effect attacks, or refining push and pull skills to improve precision and make them feel more rewarding. The combat system is fast and responsive, built around chaining attacks, landing precise strikes, and unraveling enemies. You mind if I take a look around? You can see every place old Molly terrorized and more, now for the low, low price of $1. In Hazel's search for her mother, you'll explore multiple regions, each ruled by a mythical creature with their own Southern Gothic history. You'll gradually uncover the backstories of these beings, once human or animal, who were transformed by tragedy, their secrets waiting to be discovered. As a weaver, Hazel heals these creatures by collecting fragments of haunted memories. We call these echoes, which reveal each creature's past. Hazel must experience these echoes before she can mend them. What kind of person would do that to someone? We design each region to reflect the creature that's been doomed to wander it. From the atmospheric environment to unique music themes composed for each one. While not all encounters lead to direct combat, Hazel will need to face mythical creatures in epic confrontation before she can heal them. Our boss encounters and gameplay sequences also reflects the uniqueness of each creature, with distinct mechanics that center around a specific thematic. These encounters feature multiple phases that ramp up in complexity. As the encounters progress, the musical theme builds up, cranking the tension alongside the fight. Whether it's Two-Toed Tom or hugging Molly, each of these larger-than-life creatures is inspired by Southern folklore and lead to climactic battles. We got a long journey ahead. South of Midnight unfolds as a hero's journey, and as Hazel, you'll travel through a tapestry of Southern-inspired landscapes. From abysmal swamps to flooded farmlands to the Appalachian peaks. In our magical South, decaying buildings reclaimed by nature stand moments away from a hungry Rugal. And as Hazel delves deeper, reality bends ever more toward the fantastical. The history, landscape, and folklore of the American Deep South fill our world, and our team has infused the game with thoughtful details and environmental storytelling, like our bottle trees and haint blue porches, which are said to ward off evil spirits. The weight of the past emerges as central themes, which you can see through old abandoned buildings and businesses struggling to survive. As you explore, you'll meet locals who stayed behind even in the face of a hurricane. So I'm the last person left here. All those damn haints. This part of the river's filthy with them. Artistically, we're staying true to our Moody Compulsion signature style. But this time, we're using a handcrafted approach inspired by stop-motion animation, which allows our team to bring a distinct personality and tone into every prop and character. Because this folklore is open to visual interpretation, we embrace the freedom to reimagine these creatures and their stories, to adapt how they look, and to craft our own version of a fantastical Deep South. At Compulsion Games, we love to craft around central themes. We're lucky to have talent across all our disciplines that collaborate to give South of Midnight such a unique personality. We hope you enjoyed this deep dive into South of Midnight. We're thrilled to announce that the game will launch on April 8th, and pre-orders are now available on Xbox and Steam. Το Απριλίου λοιπόν, South of Midnight, 8 Απριλίου, available on Game Pass. Μάλιστα. Πολύ decent πάντως τα πρώτα δύο παιχνιδάκια, μπορώ να πω. Δεν ξέρω αν θα τα έπαιζα εγώ, γιατί εγώ είμαι λίγο δύσκολος γενικότερα με τα καινούργια IPs. Αλλά ξαναλέω, σε μια περίοδο έτσι που δεν θα έχω κάτι άλλο από το backlog, από αυτά που θέλω,
Είναι παιχνίδια που μπορεί να δοκιμαστούν κάποια στιγμή. We are Sunfall Interactive and welcome to our nano. Γάλλοι. We are a small studio based in Montpellier, France, working on our first game, Clair Obscur Expedition 33. It's a Montpellier, turn-based France. RPG set in a fantasy version of late 19th century Belle Epoque France. Here we are. Our grand adventure in game development actually started as a solo passion project. I wanted to create something like the JRPGs with turn-based combat I grew up with and loved, but that fully leveraged the latest tech, refreshed the genre with new features, and took place in a compelling world. Turn-based I knew I needed help to realize my JRPG, δεν ξέρω πώς λέγονται αυτά. First, I turned to a Δεν είμαι programmer I φαν knew would καθόλου. get it. Guillaume and I started trading ideas right away, and that quickly turned into trading Γενικά fights με τα back and RPGs δεν είμαι φαν. forth. Soon I was creating Γιατί the βαριέμαι first πάρα prototype πολύ of να the κάνουμε reactive turn-based στο system, μενού combining έτσι να real-time πειράζω offense πράγματα, and αλλά defense οκ. element and a cinematic battle camera system. Things really clicked when we tested the first version of those features. We felt we had something both challenging and fun. As Tom and I went back and forth and iterated on game elements, a vision started to come together, and I shared it with an old friend from university. Guillaume and I are both passionate gamers, and when he described the project, I quit my job the following week and joined the team without hesitation. Because I believe that in video games, success always starts with a strong creative vision. And we had that, defined by 3 core elements. A story with great emotional depth, gameplay that innovates on the classics we love, and a world that is completely original, beautiful, and immersive. We founded Sunfall Interactive on these tenets: a group of friends with a shared vision and the drive to make something great. This too is your legacy. Core to every great RPG is a compelling story. And Guillaume and I spent 4 years intensively developing and refining ours. And that started with the hook. 67 years ago, a massive slumbering paintress and a monolith appeared with no warning. Once a year, the paintress wakes and paints a number on her monolith, and everyone who has passed that age is erased. Every year, that number ticks down, and everyone dies younger and younger. Expeditions depart to kill the paintress, determined to fight until their final breath, but none have ever returned. Our story follows Expedition 33. Expeditioners, we honor your dedication. Guillaume and I knew early on that we didn't want to focus on good versus evil. What's interesting to us are people who, yes, are flawed, but who care deeply about each other. And conflicts arise because they have different perspectives on what needs to be done. I'm sorry about earlier. We wanted our story to feel dark and mature, with adult characters who feel like real people with real experiences. Always missing something that everyone else just gets. The heart of the story is about overcoming an existential threat while struggling with loss and grief. Το καλό με τα video games είναι ότι The characters' έχεις αλληλεπίδραση με τους relationships, both to each κόσμους. other and to themselves. What are we gonna do, huh? Tell me. What are we gonna do? In a world like this, how does one stay hopeful or make peace with their fate? What duty do we owe to each other or to ourselves? These questions are deeply personal to me, and they permeate the story behind the story. Know that Lumiere fights with you. Tomorrow comes Expedition 33. The characters all have their own motivations and perspectives. Gustave and Lune are deeply invested in the expedition, even if they fight all the time. To them, the mission is tied not only to their family, it's central to their identity and purpose. Protocol doesn't cover every contingency. You know that. Contrast that with Ciel, whose darkest days have already happened. What are the stars whispering to you? Actually, I'm the one whispering to them. It's something my dad and I used to do. And Maëlle, who cares more about really living her life, not just living longer. Gustav, are you real? It's not all dark, though. Along the way, they meet various colorful NPCs and recruit Monoko, who is a friendly but kinda bloodthirsty
philosopher and a fully playable character. He has a really cool battle mechanic where he can turn into the enemies he defeats. What are you doing? Just need the foot. Aha! He's very, very old and has seen many expeditions come and go. He is a Jestrel, which are a group of playful beings who view battle as a form of meditation. They're fun and sort of ridiculous. You'll meet Monoko and many other Jestrels across the game. Bonjour. And of course, there is Esquier, who is one of the oldest and lore-wise the most powerful creatures in the verse. Esquier is that powerful? He will be your mount and help you travel to secret corners of the world. And if you bring him back his special stones, you can unlock abilities for him to access new areas of the world and find exciting secrets. I'm strong, but I'm not that strong. Everyone has their own reason for joining the expedition, and each of them has their own story arc and resolution that we think players will really connect with. In addition to a strong narrative, we had a clear vision for our own take on the genre's core gameplay. Our reactive turn-based system takes the traditional turn-based battle mechanic we love and adds real-time reaction, which gives combat greater intensity and dynamism. During enemy turns, you can negate all damage by dodging or parrying at the right time. But balancing turn-based with real-time mechanics took a long time to get right. During initial playtests, turn-based players often found the real-time elements too hard. Some of us are still traumatized by enemies from back then. We've done a lot of rebalancing since, and with a lot of iteration, we ultimately came up with a formula that we're proud of. Players who are good at real-time can take more risks, and others can counterbalance with items and strategies. A big part of that formula lies in the many ways you can customize your character. We spend a lot of time designing each character's unique mechanics and their custom skill trees. Our philosophy is making every type of playstyle viable so that everyone can have fun with how they play the game. Each character has a unique mechanic. Male switches between stances which can ultimately boost defense or power. I personally like to make Mel the protector of the group, but I'm pretty much the only one at the studio who plays her that way. Most people play her as a glass cannon with Gustav's complementary skills. The characters can also equip hundreds of passive effects, which in our game are called Lumina. Every character has more than 20 unique skills in the skill tree and hundreds of passive effects they can gain through Lumina and weapons. So there are a ton of builds and playstyle to explore. Needless to say, we can't wait to see how you choose to play and what kinds of build you'll design that we probably never even imagined. Our story is set in the French fantasy world, and I was really excited to design something unique. Every level has its own color and texture identity. For example, the Jestrel Village is an early area in the game where players can enjoy a fun break. We wanted something that feels chaotic, grungy, and toy-like. It's basically a bazaar. Everything's disorganized, chaos everywhere, huts are unsafe, built without much thought. It's a place where anyone could fight you at any point, which is pretty much what the Jestrels are like. The Jestrel Village is hidden inside the ancient sanctuary. The ideas here were forest, labyrinth, and sentinels. I designed it as a vibrant place, like an old graveyard of Jestrels, or forgotten wooden toys in a box, with two main colors, red and white. I wanted to make it feel cozy, hidden from danger, with traps and labyrinths in case enemies get in. Same process with the characters. Monoko came in a single concept. I thought of a monkey-like body, white fur with a black and red flat mask. Ladies, could I? Ow! Definitely a Jestrel. For Esquier, we needed a cuddly companion to take us around the world. I thought instantly of a giant inflatable balloon and old Victorian pillows with many intricate motifs. We start with the core themes and ideas, and the visuals grow organically from there. From the very start of the project, there was one thing that we absolutely wanted to bring back from older JRPGs.
A feature we really loved, but is very rare these days. A completely 3D and navigable world map. Yes, we've got a world map. And it was a real challenge to create, both artistically and technically. And it ended up a lot bigger than we expected. You'll definitely need SK's help traveling around. Here we go! We're super happy with the result, though, as there's a lot of side paths and entire hidden levels. If you want to fight the toughest bosses of the game, you will have to explore. Good luck. We've poured our hearts and souls into this game for the past 4 years. That's why we're delighted to announce that Expedition 33 launches on April 24th on Xbox Series X and S and is available day one with Xbox Game Pass. You can already wishlist the game and follow us for more info. We are super excited to invite you into the world of Expedition 33. We are a small, passionate team, it's our debut game, and we can't wait for you to discover our story, our world, and our take on the turn-based genre. On behalf of everyone at Sunfall, thank you for joining us. Tomorrow comes. Demain viendra. Tomorrow comes. Demain viendra. Demain viendra. Tomorrow comes. Expedition 33 λοιπόν. Τώρα απαντήσω ότι βγαίνει και PS5 έτσι. Και πάμε νομίζω στο main game αυτό εδώ του Developers Direct, που δεν είναι άλλο από το Doom. Doom έχω παίξει γενικά. Hello, and welcome to Dallas, Texas, home of id Software, where more than 30 years ago, a small team of game developers helped define and set a course for first-person shooters. A lot has changed since then, but our team is as passionate as ever. And the most important values at the core of our games, innovation, craftsmanship, and performance, remain a priority for us to this day. And as you're about to see, those values are infused in every aspect of this latest installment in the legendary Doom franchise. It is an honor to work on this game, to carry on id's tradition of creating all-out, groundbreaking levels of fun. So now, we're excited to share with you a look at our most ambitious game yet. This is Doom: The Dark Ages. That was so stupid I mouthed the words. Για πάμε λίγο. Doom, κυρίες και κύριοι. Ίσως από τα καλύτερα first person shooters games όλων των εποχών. Franchises θα πούμε. In Doom: The Dark Ages, you will feel like the superweapon in the center of a medieval war against hell. Set in a cinematic sci-fi fantasy world full of locations to explore, powerful weapons to unlock, and enemies to conquer. This is a prequel to Doom 2016, and that's given us the opportunity to reimagine every aspect of this experience. So if you're new to the franchise, then Doom: The Dark Ages will be the perfect entry point into the series. And if you're a longtime fan, then you'll be proud to see in a lot of ways, the feel of the game is really a return to form. So let's break it down, starting with the combat. Δεν είμαι πολύ full fan βέβαια. Like a fighter jet. In Doom: The Dark Ages, you'll be an iron tank. Heavy, strong, but still fast. A grounded combat system with an emphasis on power over the acrobatics of Doom Eternal. And a balance between enemy projectiles and player movement speed that makes strafing to aim viable again. Just like in the classic Doom games. But it's not all about nostalgia. Innovation is the goal, always. And so for Doom: The Dark Ages, it's an all-new world with new tools and new mechanics to master. Let me introduce you to the Shield Saw. Block. Throw. Parry. Deflect. All from one input. It's contextual, tons of depth on a single button press. You know, we want every Doom game to stand on its own as a unique experience. So in 2016, we asked you to run and gun. In Doom Eternal, it was jump and shoot.
And in Doom the Dark Ages, you're gonna stand and fight. And the shield saw will give you the strength to go head to head with some of the biggest, baddest demons we've ever created at id. But that's not all. Because if you're gonna stand and fight, then you gotta have something to follow up that opening parry with. How about an iron flail? Or maybe an electrified gauntlet? Or even a Doom spiked mace? That's right, we have 3 melee options that are part of a melee system. All on one input, complete with combos and upgrades. And it's totally awesome. And you can finish off the demons now with an all-new, unsynced, completely in the player's control glory kill system. From any angle, in and out, as you see fit. And it feels amazing. You'll feel unstoppable, smashing your way through the horde with total freedom. And that seems like a ton, but that's just 2 inputs. We got one more really important button that we haven't talked about yet. The trigger. Μαλάκα. That's right, we've saved the best for last. Doom has and always will be all about the guns. And Dark Ages has some of the most ridiculously powerful weapons that we've ever created. Αρρώστια. Mean. Ancient. Brutal torture machines built to butcher, impale, and shred the minions of hell with. Only in Doom. That's the mission statement for the design of these never-before-seen, insanely fun-to-use tools of mayhem that only the Slayer has the power to wield. So let's take a look at some extended gameplay footage and see how these medieval mechanics synergize with the enemies and the environments to form the new combat loop for Doom the Dark Ages. Φιλομάγκες μόνο ξύλο εκεί τώρα. Πάω. Απόκρουση. Τίποτα, δεν σχώρησε εδώ πέρα. Αυτό με ψιλοψήνει να το παίξω σε κάποια φάση. Βέβαια είναι πολύ μονότονο μετά από πολλή ώρα, δηλαδή κουράζεις όλη την ώρα να παράς. Και επειδή είναι έτσι dark, πολύ αίμα, πολύ splatter, πολύ shooting, εμένα με κουράζει, αλλά συνήθως είναι μικρά αυτά για αυτόν τον λόγο κιόλας. Συνήθως. It's a Doom for all Slayers. And the gameplay doesn't end with just the Slayer. We finally have for you, we've been waiting for 2 games now, to get in and pilot your very own 30-story Atlas, which is a mech. It's the size of a building, it's powerful, and you can beat giant Titan-sized demons to death with your gauntlet. And if that wasn't enough, we also have for you your very own fire-breathing, Gatling gun-toting cybernetic dragon. Neither of these are one-and-done features either. They have a full suite of abilities and even mini-bosses. The spectacle is epic. The Power Fantasy is unlike anything we've made yet. And the combat systems behind these features are deep and tons of fun. And as cool as all that is, we know that fans of single-player action games expect more than just great combat to pull them through the experience. So we're excited to share with you not just the gunplay, but the world of Doom the Dark Ages. Your hero's journey will take you to the far reaches of the Doom universe. Mysterious worlds from the Slayer's past, dark forests, dungeons, ancient hellscapes, battlefields, and worlds beyond. And through exploration, you'll be unlocking new abilities and godlike powers every step of the way. Now armed with your trusty shield sword, σαν το άλλο παιχνίδι που ήταν στην κόλαση, πώς λεγόταν. Ήταν όλο σπλατεριά, αίμα, νύχες, σκηνές και τέτοια. There's always something new waiting to be discovered
or destroyed. Now let's take a closer look at just one of the many missions you'll experience in Doom: The Dark Ages. In this level, you will meet the enemy at the gates and save a city from certain destruction. Explore the medieval battlefield outside the castle walls, seeking out targets and enemy formations along the way to engage with as you see fit, with any gun you choose. Explore what is the largest play space ever in a Doom game, discovering secret caves and dungeon-like mines in search of vital resources. You control the pace of the game, where you go, who you fight, and the objectives you pursue. It's a Doom sandbox full of war and riches. Once you've broken the enemy assault, head back to the main gates, because the battle isn't over yet. Holy shit. Wow, Χριστέ μου. And the soundtrack to your epic adventures will be composed by the award-winning team at Finishing Move, providing you with a metal soundscape that's loaded with guitars, medieval vibes, and pure adrenaline. You'll feel like you're expanding the legend of the Slayer with every mission you complete. And speaking of that legend, the story of Doom: The Dark Ages, like everything else in the game, is big. It's a summer blockbuster event with everything on the line, and you are the star of the show. Your power is coveted by your enemies and withheld from your allies. With the Slayer imprisoned at the start of our story, the balance of power between good and evil is shifting, and time is running out. It's a new story and the perfect entry point for new players. It's easier to access now as we've taken the narrative out of the codex and into the cutscenes, featuring new characters, old allies, and powerful new villains. And for returning players, it leads directly into the Doom 2016 Slayer's Testaments. It's an action story worthy of the Slayer's legend. We've got 10 years of making modern Doom games together, and we've done better with every game we've made. The hope with all this, the goal, is to give players an experience that's as fun to play as it was to make, and make something that's good enough to become the best game id has ever made. But that is for you to decide. When Doom: The Dark Ages releases, Δεν άκουσα τι είπανε. 15 Μαΐου, μάλιστα. Δεν είδα αν βγαίνει και PS5 μισό λεπτό. Βγαίνει και PS5 άρα. Οκ. Άρα πάνε οι αποκλειστικότητες Microsoft. Bonus Ninja Gaiden 2 Black. Νομίζω τελείωσε, αυτό ήταν μάλλον. Κλείσαμε περίπου 55 λεπτά. Can I move? You will feel like the superweapon in the center of a medieval war against hell. All of Hazel's powers are designed around textile crafting and spinning wheels. The combat system is built around chaining attacks and unraveling enemies. Our reactive turn-based system has real-time Όλα βγαίνουν reactions πάντως to combat greater πρώτο εξάμηνο, intensity έτσι. and dynamism. Απρίλιο και Μάιο. Α, εκτός από το Ninja Gaiden βγαίνει Fall. Fall τι είναι? Είναι φθινόπωρο, είναι τέλος του 25. Τέλειο. Οκ. Fall 2025 τι σημαίνει όμως, παιδιά? Είναι το τέτοιο. Με μπερδεύει λίγο αυτό.
Φθινόπωρο μάλλον, εννοεί, οκ. Φθινόπωρο ξεκινάει Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, ναι. Ναι, οκ. Ωραία. Λοιπόν, 4 παιχνιδάκια λοιπόν. Εντάξει, νομίζω με αποκορύφωμα το Doom. Πολύ καλή παρουσίαση θα πω εγώ. Πολύ decent τα παιχνίδια, διαφορετικά μεταξύ τους, διαφορετικό στυλ για όλα τα γούστα. Multi-platform. Είναι το μόνο μου έτσι παράπονο να το πω. Δεν μπορώ να καταλάβω τη στρατηγική της Microsoft, για να είμαι ειλικρινής. Βέβαια δεν είναι ότι είναι τώρα αυτό, τώρα έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Για κάποιο λόγο ανεξήγητο, η Microsoft, παρόλο που έχει δώσει του κόσμου τα λεφτά και τα εκατομμύρια για να εξαγοράσει τόσα στούντιο, έχει επιλέξει μια στρατηγική αρκετά περίεργη, θα λέει κανείς. Δηλαδή έχει επιλέξει πλέον να λειτουργεί απλώς σαν publisher, ξέχωρα από κονσόλα και τα σχετικά. Δεν την νοιάζει πλέον το hardware, δεν την νοιάζει να πουλήσει κονσόλες. Λειτουργεί πλέον καθαρά σαν publisher και την ενδιαφέρουν τα παιχνίδια της να αγοραστούν τέλος πάντων και να βγάλει όσο περισσότερα έσοδα μπορεί από τα παιχνίδια και μόνο. Είτε από συνδρομές Game Pass, είτε για τους PlayStation και τους άλλους χρήστες τέλος πάντων όσους θέλουν. Για τους PlayStation σίγουρα δεν υπάρχει άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή, αναγκαστικά αγορά. Για τους PC και τα λοιπά, κυρίως συνδρομές, αλλά και όσοι θέλουν προφανώς να αγοράσουν digital ή retail το παιχνίδι. Δεν συμφωνώ πολύ με αυτή τη στρατηγική της Microsoft, όσο και αν βολεύει προφανώς το περισσότερο έτσι κοινό. Δηλαδή προφανώς είναι ωραίο να παίζουν όλα τα παιχνίδια όσοι περισσότεροι χρήστες, να το πω έτσι, και κόσμος να μπορεί να παίξει τα παιχνίδια. Παρ' όλα αυτά, εγώ αν ήμουν της Microsoft, προφανώς αυτοί που είναι στη Microsoft και ξέρουν και τα οικονομικά της Microsoft θα έχουν σχεδιάσει στρατηγική καθαρά με το κέρδος και προφανώς θα έχουν δει ότι με το να κρατάμε αποκλειστικά τα παιχνίδια και έπειτα από τις εξαγορές που έχουν κάνει έχουν μπει μέσα προφανώς, έχουν τέλος πάντων διαπανίσει πάρα πολλά εκατομμύρια, τα οποία για να μπορέσουν να τα κάπως να πάρουν κάποιο κεφάλαιο πίσω κτλ. Έχουν δει ότι δεν αρκεί μόνο το Game Pass και οι συνδρομές και με το να δίνουμε τα παιχνίδια μόνο στο Xbox δεν αρκεί. Ακόμα και οι κονσόλες να πουλήσουν μάλλον δεν τους αρκεί, δεν ξέρω. Θα είμαι ειλικρινής. Εγώ θεωρώ ότι πλέον το line-up της Microsoft με όλα αυτά τα παιχνίδια που έχει βγάλει και πέρσι νομίζω έχει ξεκινήσει σιγά σιγά, δηλαδή από εκεί που λέγαμε ότι καθυστερεί η Microsoft, γιατί τόσα χρόνια ακούγαμε για εξαγόρες τα τελευταία πενταετία, δεν ξέρω και εγώ πόσο, με αποκορύφωμα την Activision, Blizzard και τα σχετικά. Θεωρώ ότι τώρα που αρχίζουν πλέον και όλες αυτές οι εξαγορές αποδίδουν και αρχίζουν πλέον και βγαίνουν τα παιχνίδια που τόσο καιρό ας πούμε ήταν υπό ανάπτυξη, θεωρώ ότι θα έχει ένα φανταστικό line-up η Microsoft εάν τα κράταγε αποκλειστικά αυτά. Δηλαδή, ειδικά κάποιες κυκλοφορίες, ας πούμε το Call of Duty από μόνο του. Να μου πεις το Call of Duty, ok, υπήρχε συμφωνία να μην γίνει αποκλειστικό κτλ. Αλλά το Indiana Jones, ας πούμε, για παράδειγμα, αν το κράταγε αποκλειστικό, είναι τεράστιο. Είναι system seller παιχνίδι, να το πω έτσι. Το Doom, το ίδιο. Δηλαδή το Doom επίσης, αν ήταν αποκλειστικό, μάνι δύο παιχνίδια, Ninja Gaiden από εδώ από εκεί, δηλαδή αρχίζει και μαζεύει σιγά σιγά,
θα βγει κάποια στιγμή καινούριο Halo, καινούριο Gears of War, καινούριο Forza. Δηλαδή αρχίζει και μαζεύει σιγά σιγά ένα πράγμα και χτίζει, ας πούμε, λίγο. Να, αυτά, ας πούμε, Ninja Gaiden Expedition South of Midnight μπορεί να είναι καινούρια IPs. Κάποιο από αυτά θα πιάσει, ας πούμε, οπότε θα μπορούσε να χτίσει ένα καλό, έτσι, first party, ας πούμε, αποκλειστικότητες και τα λοιπά, με τα studio, τα δικά της που έχει εξαγοράσει, και να αρχίζει να σιγά σιγά να πουλάει και το hardware, τις συνδρομές και τα λοιπά, έτσι. Δεν ξέρω τι να πω. Προφανώς εκείνοι ξέρουν καλύτερα για τα οικονομικά τους. Απλώς το θέμα είναι ότι, ξέρεις, αν η Microsoft βγει από το παιχνίδι τελείως των κονσολών, μετά μένει μόνο η Sony στην ουσία και η Nintendo. Η Nintendo όμως είναι τελείως ξεχωριστή από το PlayStation. Είναι μια κατηγορία από μόνη της. Οπότε αν μείνει, ας πούμε, στις τελείως mainstream κονσόλες, να μου πεις και το Nintendo είναι mainstream, το Switch, αλλά ενώ στα πιο, πώς να το πω, ρε παιδί μου, mainstream δεν ξέρω πώς να το θέσω. Τέλος πάντων, αν μείνει, ρε παιδί μου, από την άλλη κατηγορία, βγάλε την Nintendo, το Nintendo Switch έξω, αν μείνει μόνο το PlayStation, καλώς κακώς πάμε σε μονοπόλιο. Οπότε δεν μετά θα μου κάνει εντύπωση ξαφνικά το PlayStation από εκεί που το αγόραζε μέχρι πρώτην 400-500 ευρώ να το δεις 900-1000, τα παιχνίδια να τα δεις δεν ξέρω κι εγώ παραπάνω, τα first part δηλαδή της Sony κτλ. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, σημασία έχει να βγαίνουν ωραία παιχνίδια να παίζουμε τώρα γενικά και θα δούμε πώς θα πάει το κομμάτι. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Για το console wars και τα σχετικά, καλό είναι να υπάρχει πάντα ο ανταγωνισμός, κάνει καλό, αυτό θα πω. Οπότε είναι καλό να υπάρχουν οι κονσόλες και τα λοιπά και κάποιες αποκλειστικότητες και ιστορίες. Αυτά. Σας ευχαριστώ που μου κάνετε παρέα, τέλος πάντων. Είδαμε αυτό το Developer Direct, λοιπόν, της Microsoft μαζί με τις πρώτες αντιδράσεις. Είδαμε 4 παιχνίδια, τα βλέπετε εκεί μπροστά σας. Doom, ξαναλέω, αποκορύφωμα. South of Midnight, Expedition 33, Ninja Gaiden 4, επιστροφή. Και bonus, όπως λέει, Ninja Gaiden 2, remaster από ό,τι κατάλαβα, το οποίο είναι διαθέσιμο από σήμερα στο Game Pass κτλ. Οπότε τα λέμε σε ένα επόμενο live. Θα συνεχίσουμε εννοείται τα παιχνιδάκια μας που παίζουμε κλασικά στο remote και ιστορίες. Και αν έχουμε και κάποιο επόμενο, ίσως αναμένουμε και από την Sony, από το PlayStation, να δούμε κάποιους showcase, να μάθουμε λίγο έτσι, τι έχουμε από εκεί πέρα, από αυτό το στρατόπεδο, να το πω έτσι, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Αυτά. Το line-up, έψαχνα τη λέξη. Να δούμε για το line-up, λοιπόν, της Sony και του PlayStation. Οπότε, ναι, είμαστε σε αναμονή. Αν γίνει κάποιο τέτοιο, εννοείται ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάποια αντίδραση, ίσως και με τον εξαδερφό μου, θα δούμε. Οπότε μέχρι τότε σας χαιρετώ, τα λέμε σε ένα επόμενο live ή βίντεο ή οτιδήποτε. Φιλιά πολλά, καλό σας βράδυ. Γεια σας.